ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4205 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡ। 3.48 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮੀਤ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਮੀਤ ਤੇ ਦੋਸ਼। ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ। ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4205 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,54,197 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 3,48,421 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,33,40,938 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 37,04,099 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 15.87% ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾ ਆਉਣ। Speaker, when everyone should be doing everything they can to get vaccines to COVID-19 hotspots and to fight vaccine hesitancy, the Conservative government's confusing and mixed messages aren't helping anyone. On Thursday, the Conservative Associate Minister for Small Businesses confused Ontarians by suggesting that the Pfizer vaccine, the same vaccine that Ontario has received over 4.5 million doses of, is not as effective as it could be, despite the fact that the Conservative Associate Minister represents Brampton, a city that is one of the worst hit by the COVID-19 crisis in this entire country, and where folks know they're not receiving as many vaccines as they need to protect lives. Why is the Conservative Associate Minister going out of his way to confuse people about the effectiveness of this vaccine when communities like Brampton need it? To reply, the Government House Leader. I don't think the Minister is doing anything of the sort, Mr. Speaker. What the Minister is highlighting, and the Minister from Brampton is highlighting the fact that we remain very troubled by the inexcusable reluctance of the federal government to act on our borders, Mr. Speaker. We have highlighted a number of issues with borders. We have seen the variants of concern which continue to come through our borders. Even this past weekend, a significant more, Mr. Speaker. This is very troubling, and we need the federal government to live up to its responsibility to secure our international borders so that as we continue to hit hotspots like Brampton, which has seen a significant increase in the amount of vaccinations that it has been getting, Mr. Speaker. ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। We're seeing the Premier of Ontario, Doug Ford, obsessed with fighting with the federal government, and then Justin Trudeau, the Prime Minister, fighting back, when really the focus has to be on getting people the help they need. Of course, we need to be better at ensuring that the borders are secure and that no new variants are entering the country, but we know the most important thing right now, the most important thing, based on all the expert evidence, is that people are getting sick at work and that paid sick leave would save lives. So we continue to put pressure on the federal government, Justin Trudeau, to improve the paid sick leave program. It needs to be better, more flexible, cover entire salary for a worker, the day's work, make sure that it is flexible and easy to access. These things would save lives. That's what we want to see. And we want to know that every step possible, every resource possible is being used to get people vaccinated. We know people need to get vaccinated and people need to be safe so they don't go into work sick. These are two concrete things we can do right now. That's where the focus should be. So I can say very clearly that the people who are not wearing masks, who aren't following public health expert advice, are putting other people in danger. They're not
thinking about their neighbors, the people around them, and they are risking an increased spread of COVID-19, which is going to make things worse. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਸਦੂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Well, first of all, let me be really clear with Canadians that every vaccine that's in use right now has been approved by Health Canada as safe and effective. And, of course, NACI's guidance is for provinces, territories, and immunizers so that they can make the best decisions about which product to use for which kinds of people. And we've seen them make advice around age categories, for example, or certain kinds of approaches, for example. And but I will just say that the best and safest shot is the first one you're offered. And healthcare professionals are the best people to talk to if you have any questions about vaccination for your own health. Well, I think, our approach has been to have a diverse portfolio of vaccines because there are a variety of different kinds of needs in the country, including geographical barriers, including different kinds of populations. And so our portfolio, as you know, has been diverse, built on that understanding that there are different vaccines that are right for different populations, and there are different realities in terms of how these vaccines are delivered. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। Well, Brampton City Council has been pushing for this since March of 2020 when the pandemic started. We suggested that all air traffic for leisure purposes be canceled until we get through this pandemic. And if you look at the variants that have got into the country because of air travel, it's wreaked havoc in our communities. If you look at the cost of some of these variants and the ravage they did earlier in the year in long-term care settings, right now the concern over the new Indian variant that has entered the country, I really believe that we should listen to the science, listen to the data, and I know our medical officer of health in Peel Region, Dr. Lowe, has said he's concerned about the loose restrictions at the airport. And, for me, it doesn't matter if it's a liberal idea, a conservative idea, an NDP idea. I criticized the Ford government when it came to closing outdoor amenities, but in terms of their request to have greater restrictions at the airport, that's based on science, and I support it. Book those flights on a non-direct basis. That's what happened when they canceled flights from the UK. Every travel company simply rerouted those flights, and so there is leisure travel happening. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ 11000 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ 2716 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 3017 ਰਹੀ ਹੈ। I want to start first by acknowledging that this is National Nurses Week. And our nurses have been working tirelessly to keep us healthy and safe. Thank you to all the nurses for your selfless dedication and the tremendous care that you have shown and you will continue to show to the people of Ontario. Thank you very much. Since the last update we provided on Thursday, Ontario has reported an additional 11,962 cases of COVID-19. That's 3,166 cases on Friday, 2,864 cases on Saturday, 3,216 cases on Sunday, and today 2,716. Our 7-day average of daily cases is 3,017, and that is down from a week ago where we had 3,577, and even further down from 2 weeks ago where we had an average of 3,917 cases. Sadly, we are reporting an additional 114 deaths since Thursday's update. This includes 47 COVID-related deaths yesterday, which is unfortunately the highest daily count we've had since mid-February.
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 519 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ 605 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 558 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Today, we're reporting on 3 periods over the past weekend. From Friday to Saturday, we had 596 new cases of COVID-19 diagnosed in British Columbia. Saturday to Sunday, 605 new cases. And in the last 24 hours, 558 new cases of COVID-19 diagnosed. That brings a total of 1,759 people diagnosed with COVID-19 over the weekend, and our total in British Columbia to 136,100 people. Of the new cases, 325 are people who live in the Vancouver Coastal Health Region, 1,201 are people living in the Fraser Health Region, 50 are people living on Vancouver Island Health, 131 people are in Interior Health, and 52 are people in the Northern Health Unit. We now currently have 6,140 active cases around the province, of whom 415 are in hospital. 150 people in ICU are critical care, and 128,139 people have recovered from COVID-19 from their acute infection. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,45,000 ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। And we should say it every day, but this week in particular, we are thanking and honoring registered nurses, nurse practitioners, registered practical nurses, nursing students working in all settings, including public health nurses. The pandemic has shown us the courage and the commitment that nurses provide every day, and it's highlighted the crucial roles that nurses undertake. Nurses have been on the front lines of this pandemic for more than a year now, and they've been a source of inspiration and resilience and hope. And we want to acknowledge as well the effort and the energy and the courage that it is required for them to do their jobs. I'm sure, like a lot of people, but in particular, they must be fatigued by now, but we encourage them and love them and want them to carry on doing the excellent job that they can do. And I think one of the best ways in which we can help nurses in their efforts against the fight against COVID-19 is to continue to follow public health measures and to get vaccinated as soon as we become eligible. Speaking of vaccinations, Team Toronto has now distributed more than 1,445,809 doses of COVID-19 vaccine. More than 50% of eligible Toronto residents are now vaccinated. We passed that threshold this weekend. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਬੈਲਾ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 2,529 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1,095 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ 269 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 37 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Today, I'm reporting 2,529 new cases of COVID-19. I remind you that when we report on Mondays, the case count figures include all cases since the report on Friday. So this averages to 843 cases daily. 1,095 people are in the hospital. 269 people are in the ICU. And I'm saddened to report 37 lives lost to COVID-19 in the last 3 days. As of yesterday, over 1.4 million doses of vaccine have been administered in Toronto. As you heard, we are on track to meet and even exceed our next goal of first dose vaccinations for 65% of Torontonians 18 and older by the end of May. As the vaccination efforts move forward, we are positioning ourselves to enjoy, in time, increasing flexibility and normalcy in daily life. We are seeing this in places like the United Kingdom, which is ahead of us in the delivery of vaccines
and has lived within the limits of a strict lockdown for many months and is now transitioning out of it on a phased basis. We too are moving in the right direction. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਐਪਟਸਫੋਰਡ 'ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 6 for Humanity ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 6 for Humanity ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਰੈਸ਼ਨੋ ਵਿਖੇ 473, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਕੌਕਟਨ ਵਿਖੇ 407, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਟਿਕਾ ਵਿਖੇ 501 ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ 6 for Humanity ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫ੍ਰੈਮੰਟ ਵਿਖੇ 1490 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 6 for Humanity ਵੱਲੋਂ 15 ਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਟਿਕਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲਵੁਡਜ਼ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਖੋਜੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੰਮਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਜਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤਿੰਗ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਗੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗਗਨ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਆਵਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਵੋ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਤੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ, ਜੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ, ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੋਲੀਅਮ 1 ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਇਹ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲਵੁਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੋਲੀਅਮ 2 ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨੰਤ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।